Bentrovati, buonasera per chi ci sta ascoltando dalla Valle di Sole, dal Trentino e dall'Italia, e buongiorno invece per gli amici di Seattle, negli USA. Sono Marcello Liboni, presidente del Centro Studi per la Val di Sole. Questa associazione ha più di 1000 soci, e alcuni tra l'altro anche negli Stati Uniti, e si occupa di storia, di ambiente, di tradizioni, di linguaggio, arte e musica, e raccoglie gli studi e ricerche. Poi questi studi sono conservati presso la nostra biblioteca storica di Terzo Las. Oggi sono oltre 300. Welcome. Good evening for those who are listening to us from Italy, and good morning for friends from Seattle in the USA. I'm Marcello Liboni, president of the Centro Studi per la Val di Sole. This association has more than 1,000 members, even in USA, and deals with history, the environment, traditions, language, art, music, and collects studies and research. Then, these studies are kept in our historical library of Terzo Las, a small village in Val di Sole. Today, there are over 300 studies. Siamo felici di presentare una tesi sulla spiritualità della donna nelle Alpi. Questo lavoro è stato realizzato da Mary Beth Moser. Mary Beth vive in USA, a Seattle, nello stato di Washington, ma le sue origini sono in Trentino e una parte in Val di Sole, a Dimaro. Il centro studi presenta la tesi di Mary Beth in collaborazione con il comune di Dimaro Folgarida e con l'associazione Trentini nel Mondo, che ringraziamo. We are happy to present a thesis on the spirituality of women in the Alps. This work was carried out by Mary Beth Moser. She lives in the USA, in Seattle, in the state of Washington, but her origins are in Trentino and partly in Val di Sole, in Dimaro. The Centro Studi presents Mary Beth's thesis in collaboration with the municipality of Dimaro Folgarida and with the association Trentini nel Mondo. Thanks to these institutions. Ora, per parlare di questo lavoro, chiamo Anna Benedetti, che dialogherà con Mary Beth Moser. Chiamo poi anche Mary Beth, che è in collegamento da Seattle. Now, to talk about this work, I'm calling Anna Benedetti, ciao Anna, who will talk to Mary Beth Moser. Ciao Mary Beth. Ciao. In this moment, I say, now I leave the presentation of dissertation to you. Vai Anna, go Anna, and ciao Mary Beth. Thank you. And hi to everybody who's following us from Trentino and Seattle or the USA too. So I'm trying to translate here. It's not my job. It's something I'm trying for the first time here. So just let me know if it's enough. So now, Mary Beth, I would like you to tell us something about yourself. I'll just translate in Italian and then let you the space to present yourself, ok? Quindi grazie a tutti quelli che ci seguono qua in Italia e anche da Seattle. Io proverò in questo compito che non mi è usuale. Ho chiesto a Mary Beth di dirci qualcosa su di lei, perché lei ha fatto un grande lavoro, una tesi di dottorato proprio sulla spiritualità delle donne nelle Alpi, ma adesso ho chiesto a lei di presentarsi e proverò poi a tradurre quello che ci dice. Grazie, buonasera, sono davvero felice di essere qui. I'm really happy to be here. Let's see, I live here in the Northwest, but I was born and raised in Colorado, so I have a lot of family there. That's where my grandparents immigrated to. But it feels like a really beautiful home here in Seattle as well. I've found Trentini and
My great joy is to serve as president of the Seattle Trentino Club here. So it feels like I have Trentino family here with me. Ecco, dunque Mary Beth ci ha detto che lei vive a Seattle, negli Stati Uniti, e è anche presidente dell'Associazione dei Trentini a Seattle, quindi si sente di avere una famiglia di trentini lì negli Stati Uniti. Quello che faremo ora è ascoltare una presentazione che Mary Beth ha fatto della sua tesi di dottorato proprio sulla spiritualità delle donne nelle Alpi, che a mio parere è molto interessante proprio perché ci racconta anche del suo percorso personale di scoperta. Questa parte avrà dei sottotitoli in italiano, quindi potremo seguire quello che lei ci racconta e al termine di questo ci sarà la possibilità per tutti voi che ci guardate e ci ascoltate di porre delle domande a Mary Beth o al centro studi. So now we are going to watch a video that Mary Beth recorded for us and it will have Italian subtitles on it. And after these, you're welcome to ask questions for all of us. Welcome, everybody. Buondì, buonasera. Thank you for being here. This is the first time I'm presenting my work to an Italian audience, so I hope this format works well. I'm very honored to have the opportunity to introduce my study to you, especially those of you in my grandmother's valley, Val di Sole. It brings tears to my eyes, actually, thinking about it. This is the title of my study, The Everyday Spirituality of Women in the Italian Alps. It aims to tell a story across time about Trentino with a focus on women and folk wisdom from the perspective of a third-generation immigrant. At the heart of the study is probably a yearning to connect with my maternal grandmother, whom I never knew. I'm dedicating this presentation to my mother, who demonstrated service to others throughout her life. She valued food, family, generosity, and giving back, values that had surely been passed down over time. These are my grandparents who were born in the land now known as Trentino Alto Adige, although their birth certificates say Austria. All of them immigrated to mining towns in Colorado in the United States between 1901 and 1913, and they never returned. Emanuele Faustini and Edvige Albazini went to Russell Gulch, a small mining town, and later to Denver, where my mother was born and where I was born and raised. My maternal grandmother, Edvige, died before I was born. My mom was only 27 at the time. Emanuele died when I was only 7. Anna Casagranda and Giovanni Moser immigrated to Central City, another mining town, where my father, John Moser, and his brother Frank were born. Giovanni, my grandfather, who was a gold miner, died of miner's consumption, lung disease, when my dad was 14, leaving my grandmother a widow. Anna died when I was 18. So I knew her as an adult. She spoke English with an accent, and she said that she was from the old country when I asked her where she was from. I never heard a word of dialect or Italian when I was growing up. And so I learned it the hard way as an adult rather than from them. Much harder to learn that way, which is why I'm speaking to you in English. So I wish I could say that I learned about their homeland from them, but sadly I did not.
As a result, I was raised without an explicit knowledge of my cultural identity. I was an American. At VJ, my grandmother was only 12 years old when she lost her mother, Felicita, my great-grandmother. At VJ emigrated when she was 21, leaving her sisters behind. So these early deaths in my family line contributed to a loss of cultural heritage. And then it's also important to say that in the early part of the 1900s, it was very important for immigrants to assimilate, to become American. They had their own communities in the mining towns, but it got dispersed in the case of my family once they moved to the cities. There was also racial discrimination, and it may seem hard to believe now, but it was dangerous to be an Italian 100 years ago. They were Catholic and they drank wine and they didn't speak English. When my grandmother and her family moved to Denver, they lived in a very poor part of town down by the Platte River, and the Ku Klux Klan lived next door. And they made fun of my mother's name, even though she was just a little girl, so much so that she changed her name. Several of the people in my family changed their names. First and last names were changed. So Italian names were hard to pronounce, they were unfamiliar, and they didn't sound American. And many of the official documents are not correct as a result. They spelled people's names phonetically, they spelled their villages phonetically, so it's difficult to do family research. My mother learned the language of her mother, the dialect, orally. So dialect was spoken in the home. My grandparents spoke dialect, and my mom and her siblings responded in English. After my grandmother died, communication was lost with Trentino. My mom didn't read or write Italian, she just knew it orally. And my grandmother was ashamed that she didn't speak good English. So it wasn't really until 30 years later, when I took my mom to Trentino, that I heard my mother speak this language. These words tumbled out of her mouth. So all of these things contributed to an erasure of cultural identity and a loss of cultural heritage. So most of my adult life has been a pursuit of learning more about where I come from. My mentor, Lucia Chiavala Birnbaum, said, "You can't know who you are unless you know where you come from." My research started with genealogy decades ago, with numerous trips to Italy, and then it continued with academic studies. So this is a quote from my study, and kind of summarizes the aim of my study, which is to recover and make more evident the folk wisdom of my ancestors, particularly of my female ancestors, and the values that they transmitted. With this endeavor, I reclaimed the values and value of the mother line, my line of ancestral mothers. My study is a cultural history, which means I could include all aspects of history and archaeology, the folklore, art, language, food, religion. And it's often in these categories where women's history lies and folk wisdom is held, and sometimes hidden within these categories. I benefited from the publications from the Provincia, some of which are shown here. These were sent to us back in the 1980s, and they were really gateway publications to starting to learn about my culture. I'm grateful to the archaeologists, the historians, the cultural historians, the librarians, all of those who publish books and distribute books and periodicals.
All of these resources were immensely helpful and continue to inform me and keep us tied to Trentino and to its land and to its people. The folk stories were a treasure trove of wisdom, especially in seeking to learn about the folk wisdom, the knowledge of the everyday people, and they became a primary source of information for me. And I'm grateful to the people who kept these stories alive over the generations in the philo, when they told them nightly in their nightly gathering in the winter in the stable. I interviewed the women in my family, both in Colorado and in Trentino, to ask them about the details of their lives. And there was often food involved, so that was wonderful. I got to eat my culture, and they became the informants that pointed the way, really the living embodiment of the values that emerged from my study. And of course, the land itself is and was a source of knowledge. The stories and the land and the people are all interconnected. And I've been fortunate to make several trips there over the years. The place names are tied to the very contours of the land and its inhabitants, the valley of the sun, the high plateau of the pines. Each image represents a topic that I explored in my dissertation. Really too much to go into detail here in this introduction, but it's provided a rich and vast collection of wisdom for me to draw from for my presentations and teachings out into the world and to inform me in my life. So these are some of the contributions of the study I'm calling out. I learned a lot, too much to choose just a few things, but I think these are particularly important. I feel that my study, most importantly, remembers the presence and the power of the magic women, the Angwane, the witch, the Sibyl, the healer, the old woman. And the Angwane swam right into my study and insisted on being there. I came to understand them as the embodiment of how to have a relationship with nature, and even as the embodiment of nature. And all of these women in the stories ask to be remembered. This study recognizes that everyday acts of women are transformational and give life meaning. You know, these actions of cooking, sewing, doing the laundry, of using plants for medicine are tied to a lineage of ritual and spiritual power. And finally, it highlights the importance of the sources of life and the cycles of life. It bears witness to the benefits and healing from living in cyclic harmony. Equally as important to me as all these findings is the impact that this study had on me. So I wanted to share a few of those with you. I feel empowered as a person of Trentino origin and as a woman and as a spiritual woman. I feel extremely grateful to my female ancestors and relatives. I feel a sense of security, of belonging to a specific place, of having a land-based identity, and the stories and rituals and traditions that go along with that. This is not a small thing here in America, where most of us are not on our traditional land. And I feel connected to a bigger story, to a particular history,
history becomes so relevant and interesting when it's tied to your own family story. I really feel like it's the most interesting way to learn history. I feel connected to a bigger story, a bigger family tree, living and beyond. So for me, and hopefully for others, ancestral research is healing and transformational and connecting. So if you want to learn more about my work or hear some of these stories, please visit my website, Ancestral Connections, where I've shared some writings on these subjects. I would love to hear from you and hear your feedback on my work. Oh, thank you. Grazie. Thank you, Mary Beth. I think this was really interesting. Oh, thank you. Grazie. Prego. I have a question for you. Okay. While we are waiting for the questions on Facebook or YouTube, quindi se volete fare qualche domanda a Mary Beth su Facebook o YouTube, scrivete nei commenti. Nel frattempo mi sono posta io una domanda da fare a Mary Beth. Perché io mi sono chiesta, la nostra identità qui, da persone che vivono quotidianamente in Val di Sole, in Trentino, non è formata in una maniera così profonda sulla base di quello che sono state il nostro passato. Lo diamo un po' per scontato. Invece, quali sono stati gli elementi importanti che hanno fatto sì che per Mary Beth, anche nella sua stessa tesi, lei si definisse come una solandra pinetana? So, what made you develop a sense of being part of Trentino? You define yourself in your thesis as a solandro pinetana. So you have a strong identity about this place. And this is something that we don't think about because we live in this environment every day. Right. And we are part of it. We don't recognize anything particular about it. So what's, in your opinion, the elements that make these environments so important, so different? That's a really good question, and it kind of gets to the heart of my study. I think in our country, in America, where I'm speaking from, there's so much diversity, and most of us are raised without a tie to our ancestral lands. And so it's a feeling of belonging. And for me, that place is Trentino. For others, it's somewhere else. But, you know, it became a melting pot here. And so we, all of us are dispersed and displaced. I know that I know this is a lot to translate, Anna. I should be more succinct, but I just know the first time I walked into Tomorrow in 1980, I was a young woman and I felt something shift in my body. So it's a feeling, and there was something deep inside that changed. And so I know that can happen for people where it's maybe beyond thought. It's really in our DNA. It's really perhaps in our cellular memory of this is where my people come from. And this is where a part of me belongs. So it's like a tree finding its roots. And for me, I found a particularly beautiful place in the world, Trentino. So. Ecco, Mary Beth ci ha detto che
Negli Stati Uniti dove lei vive, da dove lei sta parlando adesso, c'è una grandissima diversità e quindi tante persone come lei non hanno dei legami, una connessione particolare con il loro passato e quello che manca è una sensazione di appartenenza, un'appartenenza a un luogo, a un posto. E quando lei per la prima volta è venuta di Maro, all'inizio degli anni '80, e ha sentito subito di appartenere a questo posto e quindi di essere parte di questa realtà che lei ha trovato anche particolarmente bella nel suo caso particolare. Brava. Ok? Sì, Did I sì. translate everything you said? Ok. Yeah. Meglio. Sì, Ok. sì. And also for me, I will say finding relatives, because that link had been lost. To find relatives is a huge thing. And there are people that did not immigrate that stayed there. And so I have cousins and friends, and I feel part of a bigger family. And E ci racconta anche che lei ha trovato dei parenti, delle persone che facevano parte della sua famiglia e quindi trovare questo legame con loro che si era perso nel passato, per esempio con dei cugini i cui familiari non erano emigrati, è stato importante. And I think every one of us here in Val di Sole in Trentino can tell about some relatives who emigrated. And we all have this part of our family in our heart. And we remember them, we have some connections, and this is a really important part of who we are and of our history here. Quindi lei raccontava dei suoi parenti che non sono emigrati, ma tutti noi qua dalla Val di Sole, dal Trentino, possiamo raccontare di avere dei parenti in America, i famosi parenti in America, che comunque fanno parte anche loro della nostra identità, delle nostre storie collettive e quindi sono parte anche del nostro presente culturale e sono una parte spesso molto importante. I want to ask you also if you have a story to tell us about Trentino, maybe something that your relatives told you and something that it was important for them. Quindi vorrei chiedere a Mary Beth se ha qualcosa che i suoi antenati le raccontavano della vita in Trentino e che vuole condividere con noi. I wish I did have those stories. That would be beautiful. And I know some people in the Trentino Club have those stories because their grandmother was right there with them. And so they heard from the nonna or from the mother what those stories were. For me, it was more the traditions and the values and the food, which I didn't recognize as necessarily from Trentino. So I learned about my grandmother just from the stories that my mother told. But I think that the values were certainly passed down, the values of appreciating food and family and community. So even though I never heard my mother's voice, or my grandmother's voice, I feel like I could hear the echoes of her voice in my mother's stories. Yes. Ok, thank you. Quindi Mary Beth ci ha raccontato che insomma quello che a lei è arrivato attraverso i suoi parenti, i suoi antenati sono soprattutto degli elementi legati alla tradizione, quindi più pratica, più quotidiana, al cibo, alle cose che insomma si facevano. Attraverso la sua nonna e la sua bisnonna. E quindi
è una cosa più legata ai valori che portano ad apprezzare proprio il cibo, la famiglia, il senso di comunità. E che insomma una cosa che ha detto anche nella sua presentazione prima è che non ha mai sentito direttamente dalla sua nonna la sua voce e degli elementi dei racconti del suo passato, ma attraverso la sua mamma le sono arrivate tramite queste azioni pratiche questi elementi. So now Antonella Giordani on Facebook ask you this. Do you think that if not visiting personally Trentino, you would have reached the same feeling anyway? Quindi credi che se tu non avessi mai visitato il Trentino in prima persona, saresti riuscito ad arrivare alle stesse sensazioni, alle stesse emozioni che hai provato poi? For me, it was really important to walk on the land and to visit Trentino. And I encourage everyone to make an ancestral journey, to actually find a way to go be on the land of where your people came from. And I think that's a really important part of it. I mean, now we have internet and so many ways to learn more about places, but I think there's something really important about visiting the place in person if you can, meeting the people, experiencing that life in all its forms. So I would highly encourage anybody of Trentino descent to visit if at all possible. Mm-hmm. Ecco che quindi Mary Beth ci ha detto che il visitare il Trentino e vedere direttamente la terra dei suoi antenati è stato sì un elemento molto, molto importante, e che quindi lei incoraggia tutte le persone che hanno un passato, delle antenati in Trentino, a venire e visitare direttamente e vedere con mano, tastare quello che è effettivamente il Trentino. Adesso passo alla domanda di Sonia, che chiede quanto è importante tramandare la memoria alle nuove generazioni con gemellaggi, con trasmissioni come queste. So Sonia is asking how is important to transmit to the new generations this memory, this ancestors' memory, and what do you think is the right way? Making some exchanges between people, doing this kind of meeting that we are holding now. What's your opinion about this? Good question. Thank you. I think exchanges are really important. I think otherwise we have ideas about each other, but there's nothing like actually being there in person. I would like this culture to be relevant to the next generation, and I think it gets more and more difficult. And so I think exchanges are a great idea. And transmissions like this, absolutely. It's a way for me to share with my family, with my nieces and nephews who are still in Colorado, and for them to learn about this beautiful land of Trentino. But however we can make that possible. But exchanges are a great way. Yes, however we can make that possible. Yeah. Yes. Quindi Mary Beth ci ha detto che gli scambi per lei sono molto importanti proprio perché trasformano quelli che sono solo delle idee in visioni concrete, perché esserci di persona e vedere di persona è molto importante. Si auspica infatti che questo tipo di scambi possano essere possibili anche per le nuove generazioni, proprio per
rendersi conto di persona di quello che era la memoria degli antenati. Anche gli incontri di questo tipo, secondo lei, sono molto importanti, e ha fatto l'esempio dei suoi parenti in Colorado, che in questo modo possono essere connessi anche loro a quello che stiamo facendo noi ora e in questo momento. Passo alla domanda di Paolo, invece, che dice: ciao Mary. Ciao Mary, Anna e Marcello. Grazie Paolo. I think one of the problems for the people who live in our valleys is that we got used to be ashamed and unsure of who we are, and think that other customs, languages, and culture were more valuable than our own. Just a consideration, cheers. Quindi Paolo ci dice che pensa che uno dei problemi che viviamo noi adesso vivendo in queste valli sia il fatto che siamo stati abituati a vergognarci un pochettino, ad essere incerti, insicuri rispetto a quello che siamo, quello che pensiamo, alle nostre abitudini, al nostro linguaggio, alla nostra cultura. Pensare che altri invece siano più importanti rispetto al nostro. Questa, lui dice, è solo un pensiero. Però cosa pensi, Mary Beth, rispetto a questo? Thank you, Paulo. This is a great question. And this also is at the heart of my study, because I feel the opposite. I feel like what I learned is the most important information for how to live sustainably and in relationship with nature, and that the culture and the customs and the traditions I witnessed in Trentino were of people who were in close relationship with nature and understood nature and understood how to live. So I feel like we have a lot to learn from you and from our ancestors about how to live in the future. And because of this close relationship with nature. And so I hope my study does the opposite of this. It really holds up the knowledge of people. You know, sometimes history is just for the elevated cultures, and I really wanted to share the wisdom of everyday people, which I feel is more important for living life in the future and in the present. Thank you, Mary Beth. Mary Beth ci ha detto, intanto ringrazia Paolo per la sua domanda e dice che è proprio nel cuore del suo lavoro di ricerca, della sua tesi, e ci dice che la prospettiva delle persone che per lei studiare come viviamo noi e il Trentino, e adesso parentesi, mi fa strano raccontare questa cosa da trentina e da Solandra, e raccontare, chiusa parentesi, la nostra connessione con la natura e la nostra prospettiva di sostenibilità e di relazione all'interno della natura, per lei è proprio una cosa importante. Spesso la storia, ci dice Mary Beth, è dedicata soprattutto allo studio della cultura più elevata, mentre invece anche questi valori, queste tradizioni che si trasmettono all'interno della nostra valle, della nostra realtà, e in una realtà più pratica, diciamo, sono molto importanti da trasmettere alle persone. Adesso guardo un attimo le prossime domande, perché abbiamo anche Linda Bavisotto che ci dice: can you comment on some of the folk wisdom and traditions you come to learn about in your studies that you knew value the most? Quindi ci chiede se Mary Beth può raccontarci parte, qualcosa della saggezza popolare, delle tradizioni che lei ha conosciuto nel corso dei suoi studi e che ritiene più importanti, più di valore. Thank you, Linda. I really saw the value of sharing
come through to share what you have, especially food, and caring for others, including elders and children. The importance of community, communal values is really important. The importance of when things are done, not just what is done, but that awareness of the cycles of life and doing certain things at certain times. I learned that people there at one time and still do things in cycle with the moon, planting according to the cycles of the moon. And that was really not apparent to me for many years. So that lunar consciousness that I try to be aware of when things are done and how. And let's see, that's probably enough to translate. The closeness to nature I mentioned, listening to nature, and being aware of the gifts of nature, which is really well known in indigenous cultures here, is that all of nature is alive and has a gift to give. Ok, now you hear me. Ok. Yeah. Ok, scusate, ero in muto. Mary Beth ci ha detto che le cose più importanti della tradizione popolare che lei ha visto e ha vissuto qua sono intanto la condivisione di tutto quello che c'è. Quindi innanzitutto del cibo, poi l'attenzione soprattutto per gli anziani, per i bambini, un senso di comunità maggiore e anche una condivisione di valori comunitari. Un'altra cosa alla quale lei dà molta importanza è l'attenzione a quando vengono svolte le cose, non solo al come ma al quando, quindi un'attenzione al tempo. E in questo lei ha riscoperto un elemento che al quale non dava attenzione, che adesso sta cercando di osservare, come quello per esempio dei cicli lunari, al quale appunto non prestava attenzione. Quindi un'attenzione ai ritmi della natura e al quando si fanno le cose, al momento giusto per portarle avanti. So next question. We have a lot now. Quindi abbiamo molte domande, proviamo a guardarle tutte. Annalisa Cavallari ci chiede questo: la tua idea del nostro territorio e del nostro modo di vivere, quanto era differente prima di visitare e quanto questo ha modificato il tuo percorso? So, how was different your idea of Trentino and of our daily routine before you came here, and how coming here and seeing this in first person changed your path, your personal path? Mm-hmm. Thank you. Good question. Well, you know, the first time I came in Trentino was 1980, and so that was before the internet. You know, it was even difficult to get a map to find where the villages were. So I didn't have any idea about Trentino before I came. It was a great exploration, a great adventure to find it on the map, to arrive by bus, and to find people with my own name. That was a huge life experience. Perhaps there you're used to people having your same cognome, your same surname, but here in this country, it's unusual to find people with your own name. So just that experience of seeing my name, other people with my name, was very life-changing. Yes, it revealed itself to me as a new thing when I arrived.
And I've seen the changes over the decades of really beautiful changes. It's much easier to get around, and I feel like I know the places better now, especially meeting people here from different parts of Trentino. So they're more than just places on a map now for me. I have an attachment to places. I know the stories of those places. I'll think about the folk story that took place there when I'm walking. Or I go find the places where the folk stories took place. And so there's layers of meaning now when I see the names of these places, and from a lifetime of experience. And I'm really grateful for that. It's inside of me now, and I'm really grateful for that. Okay, thank you. This is a long one, ok? Quindi questa è una parte lunga da tradurre, provo. Comunque ci ha raccontato che la prima volta che è stata qua in Trentino era nel 1980, quindi un mondo diverso, senza internet, dove era difficile trovare i luoghi anche attraverso una mappa, e quindi lei non aveva proprio un'idea del luogo dove sarebbe capitata, era proprio un vuoto all'interno di quello che si aspettava, non aveva delle aspettative precise. Però arrivare, cercare anche solo il fatto di trovare qui in Trentino delle persone che avessero il suo stesso cognome, per lei ha avuto un grande significato, perché non era abituata a queste cose negli Stati Uniti. Mentre per noi invece è comune avere altre persone con il nostro cognome, con una sorta di passato simile, non era così per lei. Quindi già questa è stata una forte emozione, una cosa nuova che ha sperimentato per la prima volta. E poi negli anni il fatto di avere dei riferimenti in testa rispetto a questi luoghi di cui sentiva parlare l'ha portata a pensare anche agli altri trentini negli Stati Uniti, che venivano magari da parti differenti del Trentino, e a pensare di relazionarsi a un luogo un po' più specifico. Quindi non più un luogo su una mappa, ma a un luogo, un posto che per lei aveva un valore che era incarnato ed era parte anche della sua esperienza di vita. E quindi questo ha fatto sì che in lei si potessero stratificare più significati, tanto che le successive visite l'hanno portata a cercare parti delle storie che erano raccontate in alcuni luoghi, nei posti che lei visitava, o a visitare i luoghi cercando quelle storie di cui aveva sentito parlare. Quindi i luoghi hanno assunto un significato differente. Lino Fantelli is asking you if Daria Fantelli was a relative. Quindi se Daria Fantelli era una parente. Sì, infatti. Daria was one of the first people that I met in that very first trip to Chamorro. And she became like a grandmother to me. I learned so much from Daria from being in her kitchen, and I still have the mocha, the little coffee maker that I got when I was there. And she was really one of my first contacts with Chamorro and Trentino. And it feels like her wisdom is in my study. I still have a recording of her voice telling me the ingredients of the plants in her garden, and a special beverage that she made with all the herbs. I made that. So yes, ciao Lino. I'm really happy to say that Daria is my cousin. Beh, Mary Beth è molto contenta di raccontarci che Daria è una sua cugina, e lei l'ha incontrata la prima volta che è stata qua,
e è diventata una parte molto importante sia del suo lavoro, ma anche la considera quasi una sua nonna. Ha un buon ricordo proprio dell'ambiente, della sua cucina, e ancora conserva la sua moka. E la saggezza, le informazioni che Daria ha trasmesso a Mary Beth sono parte dei suoi studi. E Mary Beth ci ha raccontato anche di avere una registrazione della voce di Daria che racconta che ingredienti utilizzava, che erbe utilizzava per fare alcuni prodotti che poi andava a consumare. Tina is telling us that we are so thankful for our Trentino heritage, and we're pleased to this. Quindi lei ci racconta che è molto grata delle sue origini trentine e penso a nome di tutti che siamo molto contenti di questa cosa. Paolo Magagnotti is asking this. My best compliments. You made a great work. Very important are your research and values. Many of them went unfortunately lost. I'd like to read your thesis if it's possible. Oh, yes. I don't know. Is it possible, Mary Beth? Yes, I'm happy. If anybody would like it, I'm happy to send you a PDF of the document. Or if you want a copy to read, you can order it through ProQuest. It's a dissertation publication service, but I'm also happy to send it via email to anybody who would like to read it. Bene, quindi Paolo, abbiamo una risposta per te. Mary Beth è molto contenta di poterti inviare direttamente, se le mandi una richiesta, la sua tesi in PDF, oppure tramite ProQuest, che è un portale specifico per gli articoli accademici, si può richiedere una copia cartacea di questa tesi. So, Mary Beth, you leave us your email address. At the end of this, can you? Quindi Mary Beth ci lascerà il suo indirizzo in modo che possiamo scriverle se abbiamo domande. But Paolo has another question. I don't know if you have relatives buried on Central City. When I was there in 1985 to make my documentary film, Bread from Underground on Trentino. Yes, thank you, Paolo. I thought I recognized your name, Bread from the Underground. Thank you for that. My relatives were actually buried in Denver, but I have visited the cemetery in Central City several times, and I hope that people can find each other, that the people in Trentino that have relatives there can find the graves of their relatives. I know there's a service now called Find a Grave, where you can online visit cemeteries around the country, but I know there are many. I see names that I recognize in the cemetery there, and I've taken photographs in case I ever find anybody in Trentino that is related to them. So anyway, thank you, Paolo, for your documentary. Really appreciate it. Allora Mary Beth, Paolo prima, perché non vi ho tradotto la sua domanda, lui chiedeva se Mary Beth ha dei parenti che sono sepolti a Central City. E racconta che lui nell'85 era lì per fare un documentario che si chiama Bread from Underground sul Trentino, e Mary Beth gli ha detto che no, però ha visitato più volte questo cimitero, sa che adesso c'è un'applicazione che si chiama Find a Grave, che vuol dire trova una tomba, e che permette di riuscire a trovare i propri antenati che sono sepolti in determinati luoghi. Ma a questo punto io farei una domanda a Mary Beth, cioè le chiederei se brevemente ci racconta cos'è questo Central City, questo cimitero particolare, o se ci vuole dire una parola su Bread from Underground, perché noi trentini che non ci siamo spostati non sappiamo cosa sia questa cosa. So Mary Beth, do you want to tell us shortly what's Central City and what's Bread from Underground? We don't know this part of our history that has moved to the United States. So
Could you tell us something? Well, it's been a while since I've seen Bread from Underground. Paolo would be better at talking about that. But Central City was a mining town, and unfortunately, I can't tell you too much about this documentary. It's been a while, but the cemeteries sometimes are not very well attended because the people died, and then there were no other people to watch the graves or tend to the graves or whatever. So, but it would be an important place if people came from Trentino to visit, to see if any of the relatives were there. Ok, quindi ci ha raccontato che l'ha visto tempo fa questo documentario di Paolo Magagnotti, che riuscirebbe a raccontarci meglio della sua opera, ma che Central City era una città di minatori, e che insomma in alcune situazioni c'è stata una difficoltà proprio per le persone del Trentino di riuscire a ritrovare e a scoprire le sorti dei loro parenti. So we have to move forward the end of this meeting, but I want to read the last 3 questions and comments. Okay. Allora, dobbiamo muoverci verso la fine di questo incontro, purtroppo, però restano ancora 3 domande o commenti che andiamo a leggere prima di chiudere. Linda Bavisotto ci ringrazia intanto, grazie tanto, bellissimo, thank you Linda. Lino Fantelli ci dice: purtroppo non abbiamo più avuto contatti, una grande sorpresa e un grande piacere rivederti. Io e Anna ti ricordiamo. So Lino wants to thank you. He regrets the fact that you didn't have any chance to meet, and he remembers you with Anna. And he said to you that you'll be welcome if you come back in time. And Kelly says, my name is Kelly, I'm in Seattle. My great grandparents are Zadra from Revaux. Thank you for sharing with us. How is this work reflected in your own personal spiritual practices today? Quindi Kelly ci racconta che anche lei vive a Seattle e che i suoi antenati erano degli Zadra di Revaux, e ringrazia Mary Beth di condividere questo suo lavoro con noi, e ci chiede in che maniera il suo lavoro si riflette nelle sue, come possiamo tradurre, le sue pratiche spirituali nella sua quotidianità. That's a good question. Hi, Kelly. Thank you. I spend time outside every day and I listen to nature. And this is how I honor my heritage, in close relationship with nature and trying to learn what it has to tell me about how to live life. Ok, thank you. Quindi Mary Beth ci ha detto, è stata una risposta che nella sua semplicità è molto profonda, cioè ci ha detto che lei passa più tempo nella natura e cerca di capire come questo può avere una relazione, un'interconnessione con la sua quotidianità. E questo è quello che ha imparato dai suoi antenati. Quindi adesso so che dobbiamo volgerci alla fine di questo incontro, vero Marcello? Dobbiamo andare verso la conclusione, e ovviamente io dico grazie, davvero grazie a Mary Beth. Penso che il tuo lavoro, Mary Beth, per noi sia veramente molto importante e in realtà sia quasi un regalo. Mi complimento per questo tuo viaggio nella storia e nella memoria, che metteremo senz'altro nella nostra biblioteca. I think that your dissertation is very interesting for us and is a present for us. I compliment with you for this trip in the history and in the memory. We will put your studies in our historical library. Thank you. Ma adesso ci sono 2 persone che vogliono salutarti e complimentarsi con te. Il primo è il presidente dell'Associazione Trentini nel Mondo, Armando Maestri, che adesso chiamo. Now we have 2 people that want to salute and compliment with you. The first is the president of the Associazione Trentini nel Mondo, Armando Maestri. Please, Armando Maestri. Buonasera Armando.
Sì, buonasera, Buonasera. Mary Beth Moser. Lei conosce ovviamente la nostra organizzazione essendo presidente del Circolo di Seattle. Magari faccio frasi brevi così la traduzione, a meno che non capisca direttamente. Io parlo un inglese molto, molto elementare, quindi è meglio che sia tradotto. Armando said that he will say short phrases in order to the translation to be smoother, and he know you, Mary Beth, knew already the organization because you're president of Trentini nel Mondo. Sì. Ecco. Lei ovviamente queste cose le sa, la ringrazio per questo lavoro che riguarda non solo la sua storia, la storia della sua famiglia, dei suoi antenati, ma riguarda anche la storia del Trentino, una parte della storia del Trentino che noi apprezziamo, quindi a maggior ragione. So he wants to thank you for your work. That's about your ancestors, but also to the history of our land that we appreciate. Noi consideriamo la comunità trentina una comunità molto più vasta di quella che è nei confini del Trentino. Circa 5 volte superiore a quella del Trentino, in tutto il mondo. So he's saying that he represents the Trentino communities that's more broader than the Trentini who lives here in our land. Is 5 times broader because it has all the Trentini in the world within. Soprattutto i giovani, e Mary Beth Moser è giovane, molto più giovane di me, è giovane, hanno, e questo per me è stato importante perché mi ha fatto pensare e mi ha fatto entusiasmare a questa vicenda della Trentina nel mondo, cioè che i giovani, anche tanti giovani che ho conosciuto, soprattutto direi negli Stati Uniti, che magari non avevano mai visitato il Trentino, si sentivano trentini. Yeah, most of all, he wants to thank the youngsters because they have this feeling of being people from Trentino. And this is something that he never expected and that was surprising because even people who didn't visit Trentino felt this belonging of our land. Quindi le esigenze di Mary Beth nella sua ricerca, nel suo studio, sono abbastanza comuni, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada. La necessità di ricercare le origini, ma anche di elaborare, credo, da quello che ho capito, ma approfondirò la questione, che il lavoro di Mary Beth sia un lavoro non solo storico, ma anche con un taglio antropologico. So he sees that the needings to deepen into the history, but also the anthropological aspects and sociological aspects of Trentino is really interesting and much broader into Trentini in the world, in Canada and USA more than in other places. Ancora 2 cose e poi chiudo. Una è quella che un lavoro di questo tipo, un approccio di questo tipo è quello giusto, soprattutto in momenti storici, in epoche storiche come la nostra, che vede grandi problemi, a partire dalle guerre per arrivare all'inquinamento e quindi al riscaldamento globale e alla necessità di fare qualcosa. A maggior ragione un lavoro di questo tipo
ha importanza in questo momento, ma anche per il futuro. So, a work of this type, sociological, anthropological, for Armando Maestri is really important because in front of problems that we are facing now, wars, climate change, this is the approach we have to take. L'altra cosa che è di carattere molto pratico e è un'informazione che credo possa servire a tutti quelli che sono oggi in collegamento, è che il prossimo anno in Trentino ci sarà la convention dell'ITTONA. ITTONA è l'organizzazione dei trentini degli Stati Uniti e del Canada, quindi del Nord America. Sarà a Pinzolo in settembre del prossimo anno. Questa convention avviene dal 1974, ogni 2 anni. Ecco, ha avuto un break, un fermo durante il Covid, ma adesso alla scadenza di 2 anni sarà in Trentino. Era già stata fatta nel 2002 e quindi anche questo tema di Mary Beth forse potrebbe entrare in una convention di questo tipo. Armando wants to remember us that next year in Pinzolo, Varrendena, here close to Val di Sole, the ITTONA convention will take place. It's a convention about people from North America with Trentino ancestors, and it takes place every 2 years since 1974. And he wants to tell you, Mary Beth, that maybe in the topics you developed in your thesis will have space in this convention. Ecco, ultimo dato, che l'organizzazione della Trentina nel mondo, di cui è parte Mary Beth Moser come presidente di un circolo, di questi circoli ne ha circa 220 sparsi in 4 continenti nel mondo. Pensate, e questo è per dire che siamo in buona salute, che l'anno scorso in Brasile sono nati 2 nuovi circoli. Ok, quindi ci ha raccontato, Armando told us that there are 220 associations about Trentini nel mondo in 4 continents, and last year we had 2 new circles in South America, in Sud America, vero Armando? Sì, in Brasile in particolare. In Brasile. Ok. So they are in a good health now. Good. Quindi infine grazie ancora e grazie anche a Marcello Liboni, al sindaco, a tutti voi, alla traduttrice Anna, a Mary Beth per questa, direi, fortuita occasione che io personalmente ho gradito moltissimo. E ormai siamo abituati a queste cose, no? Con la pandemia era una cosa che si faceva sempre. Ovviamente io spero di vedervi tutti e di vedere anche Mary Beth in Trentino. Sì. Grazie di nuovo. Grazie Armando, davvero grazie per queste belle parole e anche per le tante informazioni che ci hai dato. A questo punto la seconda voce speciale che noi, Mary Beth, siamo felici di farti ascoltare è quella di Andrea Lazzaroni, il sindaco di Dimaro Folgarida, il paese dal quale proveniva la tua nonna. The second is the mayor of the municipality of Dimaro Folgarida, the village of your grandmother Edvige Albasini. Andrea Lazzaroni, a te. Sì, ciao Mary Beth. Ciao. Buonasera e grazie. Grazie perché tu fai felice il nostro paese, perché quando parli delle tue nonne parli con gli occhi e con il cuore, non parla
la persona, parlano il cuore e gli occhi. E questa è la cosa più bella, ricordare le proprie origini. Purtroppo le tue nonne sono mancate presto, non hanno potuto tramandarti magari direttamente le tue tradizioni, però ti hanno tramandato un grande amore per la tua terra che per noi è fondamentale. E tu sei il nostro patrimonio a Seattle, ricordatelo. Prego, Anna. Grazie, Andrea. So the major of Di Maro just he wanted to thank Mary Beth because she's making us happy, because we can recognize while she's speaking that even though she couldn't she couldn't reach some informations from her grandmother or her mother, she's speaking with the heart, and we can see through her heart and her eyes the love of our land. And we are really grateful about this, because you are our heritage in another continent, but you are that heritage. In più vorrei proprio dirgli che queste storie sono bellissime. Una delle poche cose belle a fare il sindaco, quelle veramente che ti emozionano, è sentire le storie degli emigranti o dei figli degli emigranti che dopo anni vengono qui e mi raccontano cose che io nemmeno conosco, case, piazze, fontane che non sono più nello stesso posto, e questa grande empatia che arriva proprio dal sentimento di nostalgia che loro hanno, che si trasforma poi in appartenenza. Questa è una delle cose più belle, perché non riesci a non piangere, a non piagnucolare e condividere con loro questa grande nostalgia. In più si vede lontano un chilometro che la Mary Beth, la isolandra, ha gli occhi svegli tipici della Val di Sole, quindi questo è. In più, se posso dilungarmi, Anna, vai. Il lavoro lo vogliamo anche noi, si apre un dialogo con Marcello Liboni, che fa anche il bibliotecario per Di Maro, sul quale poi il nostro notiziario avrà notizia di questo, e cominceranno anche a capire informazioni sui suoi parenti. Sarà molto interessante, queste cose sdoganano un sacco di iniziative, ma soprattutto vogliamo anche il lavoro, anche noi, per averne appunto, per tesaurizzarlo. Terza cosa, Lino e Anna l'hanno invitata a Di Maro, due persone speciali. Cosa aspetti? Vieni e ti troviamo tutti i tuoi parenti, tutte le tue origini, e tra l'altro Anna è una poca dissidente. Beata te che Yeah, so Mary Beth, I think you understood, but for the others, the major... cosa dici, Armando? Tortel garantito. So the major just told us that he was really he felt a lot of emotions about your work, and that one of the most beautiful thing that happens to him by being a major is to listen to sons of immigrants who come back and told us about places of our town, our country, that changed in the time. And in these things that are told to him, he can really feel the empathy, the nostalgia, and the sense of belonging that sometimes we missed. And this is one of the most important things. He also wants to tell you that even the municipality of Di Maro wants to have your work. And now they're going to talk with Marcello, that works in Di Maro, as you know, in the library. And now they're going to talk about this and how to make your work be part of the community. They also work in it's not a newspaper, but it's something that is sent to our houses every few months, like a journal. Yes. Yeah, this will have memories of your work. And lastly, we're waiting for you. Okay? Even other people wrote in the chat that we were waiting for you, so now you don't have any excuse, okay? Con piacere.
so many of us are ready to visit. It's been a long time, and yes, we miss you and we want to come. Non ti sentiamo, Andrea? Sei muto? Voce? The last one, vei qua che ti aspettano. I'm here, we're waiting. Ok, Grazie. credo che siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima serata, di questa serata per noi e mattinata per voi in Seattle, e quindi a me non rimane che ringraziare davvero tutti voi che siete rimasti con noi ad ascoltare Mary Beth. Grazie al presidente della Trentini nel Mondo, Armando Maestri. Grazie ad Andrea Lazzaroni, il sindaco di Dimaro Folgarida, uno dei sindaci delle tue origini, Mary Beth. Grazie ad Anna Benedetti, perché davvero il suo aiuto è stato oltremodo prezioso, e a Michele Bezzi, che nel backstage ci ha garantito la trasmissione, perché c'è un aspetto anche tecnico, non da poco. Un grande grazie, però Mary Beth lo voglio dire a te, per il tuo studio e l'amore per la tua terra d'origine. Davvero grazie Mary Beth, ti aspettiamo tutti. Thanks to all you. Thanks to the president of the Trentini nel Mondo, Armando Maestri. Thanks to Andrea Lazzaroni, the mayor of Dimaro Folgarida. Thanks to Anna Benedetti for her help, and to Michele Bezzi, that from backstage has guaranteed the transmission. But a great thank to Mary Beth Moser for her study and for the love of our land. Thank you, Mary Beth. Grazie a tutti e alla prossima. Buona serata, buona giornata a voi di Seattle in USA. Ci vediamo alla prossima. Thanks to all. To the next one. Bye. 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 Ciao a tutti, ciao. Ciao.